I'm Reverend Ruth. Tonight I welcome you to our show. And today we are off the pulpit. As you can see, and with me, I have a special superstar guest. And I want to give her this opportunity to introduce herself. Karibu. Asante Reverend Ruth. Naitwa Margaret Murugi. I am a wife and also a mother. Thank you. Thank you so much. She is a wife, a mother, and she'll tell us next what she is. Murugi, what is your talent and even part of your career? I am a footballer and also a referee. Hey, wow. Yes, and also I can do coaching. Wonderful. Imagine a mother, a wife, and a ref. This is wonderful. And tell us, kidogo, how did you come to develop your career to be a footballer? How did you develop your interest? Kama mimi footballer, nilianza interest yangu pale nyumbani, kwa wazazi wangu. Kama my father alikuwa a very good footballer. Na nikiuliza mamangu vile alipata ile kazi ya KDF, ni through footballer. Alikuwa the best there is. And that's how I joined KDF. So nikatoa interest kutoka kwao. Na walikuwa wanani motivate pia nicheze. Pia mamangu alikuwa anakuambia enda ucheze football kwa sababu baba yako alichukuliwa kazi kwa sababu ya miguu peke yake. Okay. That's how. Oh, wonderful. Yeah. What about in the school? Were you encouraged to play football in school, early stages of schooling? Yes, of course, yes. Pale shule nilipata walimu wazuri sana, cooperative. Tulikuwa na walimu wa sports. Pia hao walikuwa na kumotivate. Unacheza football na ukicheza vizuri wanakupeleka to another county, to another level. Unaenda unaonekana huko. Pia hao walikuwa na wanakumotivate, hawakuwa wanakataa. Oh, that's good. We have the teachers, they really played a great role, the parents, and of course friends also. Yeah. You had peers who also assisted you. They also encouraged you to be in the field. Now, I've realized that you have really grown to a level of a referee. How have you grown to that level? Nilianza sub-county level. Kwanza nilienda training na FKF, Kenya Football Federation. Yes. Nika train as a referee. So I started at sub-county level. Nikaenda county. And for now, na as a ref, naeza ref in a regional level, and also division 2, because we had a pet. Hiyo ni physical exercise ambao huwa unafanya for training, ili utoke kwa kiwango from county to regional, then from regional to division 2. Yeah. That's wonderful. Murugi has really gone through all those levels. She's really determined because she has taken it to be her career. But imagine, she is a wife, she is a mother, and of course, she ni mama wa kijiji pia. So I'm sure there are challenges that she goes through, even when she's in the field, even when she is living. Please, let us know some of the challenges that you go through, and especially when you are a mother. Yes, there are some challenges that I go through, especially I've told you at first, I'm a wife. Na zile challenges huwa napitia, maybe umeenda for a match, umeenda mbali, maybe umechelewa. Then you will meet your husband pale nyumbani amekugojea. Umefika saa 1 ya usiku hivi, anakuuliza kwenye umetoka. So wewe na ulikuwa career yako. So ukimkuta pale nyumbani, you have to communicate na yeye. Umueleze vile maybe nimerate, but kabla umueleze lazima kuwe na vurugu. So as a referee huwa naongea mbele na yeye, tunasikizana, alafu sasa ananipea ruhusa naenda.
Hey, wonderful. So there's a lot of communication. Yeah. You don't just say, because I'm a left, I don't want to hear what my husband is saying. Does your husband have interest in football? Yes. Ako na interest ya football kwa sababu hata ako more experience than me. And also he is a referee too. Wow. Na amecheza mbalimbali. Amecheza kama All Star. Amecheza huko Vikers. Wow. So ako more experience. Kwa hivyo hata yeye huwa ako na interest. Yes. Yeah. And helps you to grow also in the career. Of course. Does your career helps you in upkeeping your family? Yeah. Huwa inanisaidia kama refereeing. Kwa sababu kwa referee ukienda pale upewe mechi, by the end of it unalipwa. So hakuna mechi yenye unaenda tu bure bure. Huwa wanalipa. Oh, wow. And now, Murugi, there's one more question here. Because you are playing so many roles, a mother, a wife, a left. And your husband has a lot of interest. In fact, he is a footballer. Of course. Do you ever do laughing where he's involved in a team? Yes. Not once. Nimemref mara mingi sana. What happens? So wakati unamlef, there is some challenges huwa zinaoka. Sometimes there is maybe your team ya home, and we have the opponent team pale. Wakati wameona nimelef, maybe our home team iwin kidogo. The opponent team will start complaining. The husband ako pale. So na the wife is the referee there. So wanaanza kujibizana, wanaanza kusema sasa unaona wife ako pale. Kwa hivyo the husband lazima afavor hiyo team ya husband. Yes. That is where the challenge occur. But for me, huwa na rev vizuri and natumia rules. Yeah. What about when your husband makes so many mistakes and sometimes you are forced to give him a red card? Give him a red card and then you are going back home in the same house. What usually happens? Kama amefanya mistake, ile mistake kuna request tako hizo huwa tunapeana yellow cards. But akifanya mistake ile ambao anastahili send off. Unajua kuna ile unaweza gonga mtu intentionally na umgonge mbaya kabisa, unampea tu send off, unamuonyesha akanyange nje. Because I'm following the rules. And follow the rules, the rules of the game. Yeah. So lazima nimpee hiyo send off. Na atatoka hiyo ingine tunaongelea nyumbani baadaye. Wow. Imagine she is your wife and she is tough because she has to follow the rules. Amesema ukifanya mistake as a husband, she has to follow the rules. You either red card or yellow card. Ingine mpatane nayo kule nyumbani. And I wonder if you are a doctor, if your wife is sick, whether you can do these real injections that are supposed to be done, or if you are looking for another doctor. I think we should be humble enough. And especially she has talked about being a mother. She leaves everything in the field, and when she comes home, she is a mother. And I know it's challenging, so challenging, to bring this one to a mixture. Being a mother, being a footballer, and even being a left. And most of the time, footballers are so occupying in our mind. Actually, Murugi, answer this question. I've seen so many young people. They are really occupied. Their mind is so occupied by football. They don't concentrate so much in other things. Are you able to concentrate in their home cares when you remember you are going to be in the field? My children. Your children, your husband? Yes. Na concentrate. Kila kitu inaambiago ni kujipanga na communicate. There is a lot of communication hapo nyumbani. So unajua ukienda kwa field, wewe you are a referee. Ukienda nyumbani, you are a mother. So huwa sisi tuna agree kitu moja. Tukienda kwa field, mambo ya field tunafanyia huko kwa field, tunaiacha huko kwa field. Tukirudi nyumbani, tunaongea mambo ya nyumbani. Yeah. Oh, that's wonderful. Now, what can you tell that girl who is at home? And she feels that she's a girl, she's talented, she feels she's a girl. It's like she is fearing to be a footballer. Yes, she has a lot of talent. What can you tell her to encourage her?
Naweza ambia mademu wajitokeze. Sio wengi huwa wanapenda football, but kama wewe uko pale nyumbani, uko interested, unaweza kuja tu. So, Murugi, you say you are a mother, you are a wife, you are a footballer, and as we continue, you have talked about many challenges that you go through. And one of the challenges is that you have to be a mother and a little mother. Apart from being in the field, after going in the field home, you have to be a real mother there. Lazima uwe mama mahala pale. And you have to make sure that you organize yourself so that you don't mess up. And especially now that you are a wife. You have to take care of your husband, take care of your children. So that at least you are a role model. So that when you go to the field, you become sober, peaceful, because there were no conflicts at home. Do you ever have conflicts at home because of being late in the field? Yes. Kuna kabla bwana wangu accept mimi ni referee. Tulikuwa tunagombana kidogo kwa sababu maybe umechelewa huko, umekuja usiku, watoto hujapikia, hata sapa ajui ni nini itapikwa. So lazima tulikuwa tunagombana. Lakini wakati tulizoea tuka communicate. Yes, we did a lot of communication, ndio tukaelewana. Sasa hapo mambo mingi akawacha. Sasa huwa tunasikizana, ukienda wewe ukuje ukiwa umejipanga. So sasa tukaelewana. Hey, that's wonderful. Kwa hiyo mambo ni kujipanga. Mtu ajipanga vizuri na communicate. Kuwasiliana ni kitu ya muhimu sana. Never assume that whatever you are doing is good and it's earning you money and then unasahau mambo ya nyumbani. Inaweza leta shida nyingi sana. Na imeleta shida nyingi sana kwa watu wengi. And now I realize football, we have so many males. We have very few females in football field. How do you interact with them safely, keeping boundaries? Pale ukienda mkutane na the males. Especially our male ni marefari wengi wanakuwa males. Hata kuna saa zingine hata unaweza enda match kama 3-4 hivyo, hakuna ready mnapatana na yeye, mnapatana na men. But ukienda uwaonyeshe wewe ni wife ya mtu, wana kurespect. Sasa wewe ukiwa respect nao wana kurespect. But ukiwaonyesha mchezo, hiyo ndio mnaweza koseana heshima. But ukienda pale unaonyesha nimeenda hii kazi, nipige shughuli zangu, niende nyumbani, they also respect you. Hawana maneno. Mtu anafanya aje? Unaenda ukisema mimi ni wife ya mtu, and how do you pass that information? Kwa men. Hata utashinda ukiwaambia wife ya mtu. Hata ukiwa dem. Maybe you are umeniambia wewe ni Reverend Ruth. So hata wewe ukiwa dem ndio mfanye harusi. Huko unaenda ukiambiaga mtu ati nimedetiwa na huyu pastor sijui nini huyu. Wewe unaenda unaonyesha mimi nimekuja kazi hapa. Hata kama hujaambia you are a wife, you are a husband, hapana. Unaonyesha wewe umekuja kazi hapa na nitupige shughuli, tuende nyumbani, mkimalizana unaenda nyumbani. Wow. So ni sura ya kazi. Ni sura ya kazi. Unaitoa kabisa. Unatoa kabisa. Hakuna mchezo. Hakuna mchezo. Wow. Now, sometimes men feel so insecure. And especially your husband, when you are away as a wife, he may be feeling so insecure. Of course. How do you deal with that insecurity of your husband? Nilisema kama vile nilisema, you need a lot of communication. Muna communicate na yeye. Kwa sababu sometimes unatumwa hata kwa field ambao yeye yako anakuja. So anaona mko marefari, maybe hata mnaenda change room pamoja nao. Mnaenda nao. Na the moment amekuona hivyo, anakuja anakuambia wewe ulienda kuchange huko sijui nini. Unamueleza, unamwambia yes nilichange. But mimi
nimekaa pale hivyo kama vile karia yangu inanionyesha na ucheki nao but lazima akuje akuulize sijui niliona nini unaachana naye mna communicate na yeye mnasikizana. Okay. But sio rahisi. So unamwambia cool down. Cool down but sio rahisi. But surely I'm sure there should be changing room for males and for females. Mara mingi tunaenda huko kwa uwanja unakuta hakuna, there is no changing room. So inabidi uchange tu hapo hivyo na the prayers kwanza. Muna change hapo, mnaingia kwa field, mnapiga shughuli. Lakini mnakuwa mmejihami vizuri. Unakuwa umejihami vizuri. Kama ni kinyaza unavalia nyumbani. So the top ndio utakuja tu kuchange. Na unajua utakuwa empty. Lazima uwe na top ingine hapo. So you require a lot of discipline. Of course. To be a lady who is alive. Yes. And being with the men, you require a lot of discipline. Of course. So that your integrity is well kept. Oh, that is wonderful. That is wonderful. Now, you have said that your husband is a footballer also. And even he does it even well. Which position does he play? Position? Anacheza namba 9. Yeye ndiye huwa anamulika bao huko. Anaingiza? Anaingiza kabisa. Nyingi? Nyingi kabisa kama vile huwa anaingiza nyumbani. Up to what level ameenda? Ameenda kwa saa hii ako division 2 level. So it's very good. And he's been in that career for a long time. Yeah. Before you got married. Yeah. Oh, you met him in the career. Nilimpata kwa football. Oh, that is wonderful. And now, what are these obstacles that prevent you from moving up now that you have very few lady referees? There are institutions that are supposed to absorb you. Because so that you can encourage the girls. What are these obstacles that are there? The obstacles. Kuna vitu kama unaona kama umepewa institution ya mbali. So kwenda huko maybe you need una need fare na pengine hauna. So unaona huwezi enda kwa sababu ya ile fare. Inabidi ukae nyumbani. Oh, so if you get an institution that is near home, you'll be comfortable. Of course. Such institutions like primary school, high school? Primary school, high school, na pia hata kwa community kuna zile huwa naleta the friendly match. Na colleges? Yes, and the colleges. KDF? Pia KDF. Now, I'm seeing so many footballers are absorbed in either askari, ama KDF, Kwame. Have you ever tried to do an interview there? Yes, nimeenda mara kadhaa. But sijaenda huko ndani, nimeenda kwa recruitment session. Zile ambao huwa wanaleta. But unaona sasa ukienda huko una present nini zako. CV zako na barua. Alafu inaenda hivi unasikia inaenda hivi. But nikiweza pata mtu anaweza nishika mkono, naweza fanya poa na pia naipenda hiyo job. Oh, this is wonderful. You who is there? There is a great superstar here and she is already a good one. She can be a very good left there in that institution, in that high school, in that community, even in the KDF. I think those are some of the principles you look for in the KDF. Somebody who can be good in physical activities. So please, Kenyans, wherever you are, within this country and outside this country, you have a superstar here. Her talent needs to be developed for the good of all Kenyans and for the good of all people. And especially now she is a lady. We have very few ladies who are refs. She is a coach and a ref. Very few ladies. So please, let us create opportunities for her. And I know you shall make a difference in her life and even in her family. She is a very principled lady. And if she has been a wife and a mother and a footballer, and her family is still stable, she is an icon to look at and even to help her develop her career, future career. So what do you think your future career would be finally? My future career, kama vile nimesema, I am a referee. Na ningependa kuendelea to another level. As ni vile nilikuambia, tunaenda kwa physical test. Na hiyo physical test ni kulan. Unakimbia unatoa jasho.
ukitoa jasho sasa ndio maana wanafanya nini? Unapita, kuna kiwango unastahili to go for 40 laps ndio upite. Ukipita hiyo kiwango unaenda ukipanda. So in future naweza taka kuwa a referee mwenye a FIFA referee mwenye anaweza coach hata ngambo. Wow. Yeah, and also if I can get an opportunity to join the KDF ama the soldiers, naweza furahi sana. Yeah. Now finally, Murugi, you have 2 girls or 3 girls? I have 1 girl, 1 boy. Now among them, between them, nani anapenda kucheza football? Boy. The boy, yeah, has taken after you. Yeah. What about the girl? Has no interest? Hapendi. Yeah. She has never gone to the field where you, the mother and the father, are praying. Amewahi enda kwa sababu tulikuwa tunaenda na yeye, lakini hapendi sana. Hapendi. But the boy, hata anaingia anasema ndio yule mama nitaenda huko. Sasa inabidi ashikwe. Anafurahia sana. Anafurahi sana. Thank you so much. We have enjoyed the show. We shall be with you, and we are praying that God opens a door for you so that you can develop your career. Thank you so much. Thank you.